برای خۆی گەورە مێرەبان سڵاوی خۆتان لێبێ قوتابیانی پۆلی 11 لە وانەکەمم بەردەوامین لەوانەی ئەو ڕۆماندا دێن ئەپیسۆدی 9 دەخوێنینەوە ئەپیسۆد 9 Secrets from the Past واتە نهێنیەکان لە کاتی ڕابردوودا کاتی خۆی نهێنیەکان چ بووە ئاخرشت قوتابێک کە خوێنمانەوە لە ئەپیسۆدی 8 ئەوە بوو کە The man who had held Pip for this long time was Able Magwitch. ئەو پیاوەی کە چەندین ساڵ یارمەتی پیپی دەدا made Pip rich and gentleman was called Able Magwitch. Now Able Magwitch بوو. The same prisoner that Pip held many years before. هەمان ئەو زیندانیە هەڵاتووە بوو کە Pip چەندین ساڵ لەمەوە بێش یارمەتیدا بوو. I found out that بۆم دەرکەوت کە Stella was staying with Miss Havisham. بۆم دەرکەوت کە Stella لەگەڵ Miss Havisham دەمایەوە and I decided to visit them both the last time. بڕیارم دەبوو دوجار چم سەردانیان بکەم. When I arrived کە گەیشتم they were sitting together in Miss Havisham's room watching the fire. کە چوون بینیم هەردووچان لە ژوورەکەی Miss Havisham دانیشت بوون watching the fire سەیری ئاگرەکان دەکرد. Stella looked up. Stella سەری بەرز کردەوە at me سەیری منی کرد. Through her long dark hair لەو پرچە درێژ و ڕەشەی لای بە سەیری منی کرد. As I came into the room کە هاتم بۆ ژوورەکە. Miss Havisham, I said, گوتم خاتوە Havisham, I have been told the name of the person who has made me a gentleman. گوتم Miss Havisham ناوی ئەو کەسم بۆ دەرکەوت. پێیان گوتم ناوەکەی چی ئەوەی کە یارمەتیم دەدا. And this discovery is not good news. Discovery واتە دۆزینەوە. ئەو بۆ دەرکەوتنە و دۆزینەوەیشم was not good news. هەواڵەکی خۆش نەبوو بۆ. I'm very disappointed. I'm very disappointed. یعنی من زۆر بێهیوام، زۆر دڵتەنگم. That you allowed me to think that it was you. دڵتەنگم بەوەی کە چۆم لە ڕێگەم بەخۆم دەیان تۆ ڕێگەت پێدام کە وا بیرکەمە ئەو تۆی یارمەتیم دەدەی. It was not a kind thing to do. ئەو کارێکی باش نەبوو. Kind, Miss Havisham shouted angrily. Miss Havisham وتی کارێکی باش نەبوو یعنی بەبەزەیانە نەبوو هاواری کرد. Why should I be kind? من بۆ دەبێ بەڕەحم بم لەگەڵت. You paid me for my time here years ago. گوتی ئەو کاتێک کە من لێرە بم تۆ پارەت بە مندا and I expect nothing more. I said calmly. لەوە زیاتر تەوەقعی زیاترم نەکرد بە سارد و سڕیەوە وام گوت. Calmly واتە یعنی بە هێمنی و بە هادیەوە وام گوت. But I have come to ask بەڵام I've come to ask for some money. من هاتبووم بۆی چەندێک داوت پارەت دێ بکەم for my good friend Herbert. هاتووم هەندێک داوای پارە دێ بکەم بۆ Herbert برادرم. Not for myself. نەک بۆ خۆم. A year or two ago ساڵێک یان 2 ساڵ لەمەوبەر I helped Herbert to set up his own business. Excellent. بۆ ڕوون کردەوە کە من ساڵێک یان 2 ساڵ لەمەوبەر یارمەتی هەربەتمدا بۆەوەی بزنسەکەی خۆی دامەزرێنێت کارەکەی خۆی دامەزرێنێت. But now he needs money to make it grow. بەڵام ئێستا پارەی پێویستە بۆی پەرە بە کارەکەی بدات. I cannot take more money from the person. من ناتوانم چی دیکە پارە لەو پیاوە وەربگرم who has made me a gentleman کە یارمەتیدام خوێندەوار دەرچم. So I'm now asking you. بۆ ئێستا من داوا لە تۆ دەکەم. Miss Havisham just looked at me coldly. Miss Havisham بە ساردوسرەوە سەیری کردم. I turned to Stella. ڕووم لە Stella کرد. Who was again looking at the fire. دیسان ئەویش سەرسەری ئاگرەکەی دەکرد. Stella, I said nervously. بە دوودڵێ گوتم Stella, I have no hope left that you'll ever be mine. گوتی هیچ هیوایەکم نەماوە کە تۆ ببیە بەهی من یعنی ببێ هاوسەری من. But I have to tell you that I love you very much and always have. گوتی بەڵام دەمێت پێت بڵێم کە من خۆشتم دەوێ هەمیشەش تۆم خۆشویستووە. Stella looked up at me with her sad dark eyes. Stella بە چاوی
ڕەش و خەمباریەوە سەیری کردم. I have told you before, she said. وتی من پێشتر پێم گوتی. She said angrily, بە تۆڕەیە گوتی. That the word love means nothing to me. گوتی وشەی خۆشەویستی بۆ من هیچ ناگەێنێت. And I should tell you that I am about to be married to Bentley Drum. دەمە پێت بڵێم من وا خەریکە هاوسەرگیری لەگەڵ Bentley Drum دەکەم. ئەو کوڕەی کە پێم زۆر ڕق لێ دەبەوە. When I arrived back in London, کە گەڕامەوە بۆ لەندەن, I was very tired and upset. زۆر نیگەران و ماندوو بووم. Stellan's news had hurt me terribly. ئەو هەواڵەی ستێلا زۆر بە خراپی ئازاریدەم. Herbert looked very worried when I got home. کە گەڕامەوە ماڵەوە هەربەتی زۆر نیگەران بوو. He told me that someone had followed him in the street. پێی گوتم کە کەسێک بە دوای داهاتووە لە زادەکە. He thought that Compeyson was in London. پێی وا بوو کە Compeyson لە لەندەنە. Compeyson ئەو زیندانەی دووەم بوو کە دوژمنی ئێبڵی بوو. لە دوای ئەو دەگەڕێت دیار و دەویست بیکوژێت. And was looking for Magwitch. وا دیارە بە دوای Magwitchدا دەگەڕێت. It's good to see you, dear boy, said Magwitch. Magwitch گوتی دڵخۆشم کە دەتبینمەوە کوڕە. We have told Jaggers everything. ئێمە هەموو شتێکمان بە Jaggers گوتووە. I think I'm safe here, but we should leave soon. گوتی پێم وایە لێرە سەلامەتم بەڵام پێویستە بە زووی لێرە بڕۆین. Not long after, زۆری پێ نەچوو, Mr. Jaggers invited me to his house. بەرە Jaggers منی بۆ ماڵەکەی خۆی داوات کرد. We sat down to have dinner. دانیشتین بۆ ئەوەی نانی ئێوارە بخۆین. And Molly, his servant, خزمەتکارەکەی کە ناوی مۆلی بوو, came into the room. هات بۆ ژوورەکە. As she moved forwards, her long dark hair, کە بۆ پرچە درێژ و ڕەشەوەی دەهات, fell across her face and she looked up at me. ئەو بوو بەرە ڕووی من هات سەیری کردم. Dark sad eyes, چاوی ڕەش و هەروە خەمبار بوو. That look, those eyes, I felt that I had seen them somewhere before. گوتم چ that look ئەو نیگایە, those eyes ئەو چاوانە, I felt that I had seen them somewhere before. پێم وا بوو کە من پێشتر ئەو چاوانەم بینیوە. Then suddenly I thought of Stella. دواتر بیرم بۆ ئەستێلا چوو. Mr. Jaggers saw me looking at Molly with wide eyes. چ بوو؟ Mr. Jaggers saw me looking at Molly with wide eyes. کە Mr. Jaggers بینی من چاومزەق بۆ توانین سەیرم پێدێ و سەیری مۆلیش دەکەم. And an open mouth, و هەروە دەوم بەش بۆ تۆ سەیرم پێدێ. After she had left the room, کە ژوورەکەی جێهێشت مۆلی ڕۆیشت, I quietly said, Is Molly? گوتم ئایا مۆلی? But before I could finish, Mr. Jaggers simply said, Yes, Pip. پێشەوەی قسەکانم تەواو بکەم, ویستم بڵێم ئایا مۆلی؟ ئەو گوتی بەڵێ قسەکە تەواوە. یعنی قسەکەی پێ تەواو نەکرد. Molly was Stella's mother. گوتی مۆلی دایکی ئستێلا بووە کاتی خۆی. As I was leaving Mr. Jaggers' house, کە ماڵەکەی Mr. Jaggersم جێدەهێشت, he told me that Miss Havisham wanted to talk to me. پێی گوتم کە Miss Havisham دەیەوێت قسەم لەگەڵ بکە. I was surprised, سەیرم پێ هات. But I went to see her the next day and found her sitting by the fire. ڕۆژی دواتر چوون بینیم لە نزیک ئاگرەکە دانیشتووە. We talked for a while. بۆ ساتێک قسەمان کرد. And she agreed to help Herbert. Miss Havisham ڕازی بوو بەوەی کە یارمەتی هەربەتی بدە. Then she wanted to know if I was terribly unhappy. دواتر پرسیاری کە ئایا من دڵم زۆر تەنگە، خەمبارم. Yes, I am, I said. گوتم بەڵێ من خەمبارم. Oh, what have I done? I'm sorry. گوتی ئەوەی کە من کردومە بۆی من کردومە بۆ داوای لێبوردن دەکەم. Oh, sorry, Pip, she cried and fell to the floor. گوتی داوای لێبوردن دەکەم و هەروە بەر بۆ سەر زەویەکە. You should also say sorry to Stella. تۆ پێویستە داوای لێبوردن لە ئێستێلاش بکەیت.
You have made her the cold person that she is, I said. گوتم داوای لێبوردن لە ئێستێلاش بکە تۆ وات کردو ئەو کچەوە سارد و سەر دەرزێت. Yes, you're right. Miss Havisham cried. Miss Havisham هاواری کرد گوتی بەڵێ تۆ ڕاست دەکەیت. I helped Miss Havisham back to her chair near the fire. یارمەتی Miss Havisham دا بۆ هەڵسێتەوە سەر کورسەکەی لە نزیک ئاگرەکە. And then I walked to the door. دواتر بۆ لای دەرگاکە ڕۆیشتم. As I turned to say goodbye, کەویستم ماڵئاوایی لێ بکەم, I saw that بینیم کە her dress was on fire. بینیم کە عەزیەکەی جلەکەی was on fire. ئاگری کرد. She stood up and cried out in horror. بە شێوەیەکی زۆر مەترسیدار هاواری کرد پێژاندی. I took off my coat and threw it over her. As she cried out again. چاکەتەکەم داکەن took off هاتە دام کەند and threw it over her. چاکەتەکەم بەوی دادا. As she cried out again. دووبارە ئەویش هاواری کردەوە. Servants came running into the room. Servants خزمەتکارەکان came running into the room. ڕایان کرد بۆ ناو ژوورەکە and with difficulty helped me to pick Miss Havisham up. بە زەحمەتی و یارمەتی منیان دا کە Miss Havisham هەڵبگرینەوە. And put her on the table. لەسەر مێزەکەمان دانا. She was very badly hurt. She was very badly hurt. ئەو زۆر بە خراپی بریندار بوو یان ئازاری پێگەیشت. And could not be moved. نەدەجوڵاوە. The doctor came, دکتۆر هات, but he could not help her. بەڵام نەیتوانی یارمەتی بدات. Several weeks later, I heard that she had died. چەند هەفتەیەک دواتر بیستیم کە Miss Havisham مردووە. The fire had burned me as well as I needed to get better in London. ئاگرەکە منیشی سوتاند بوو بۆیە I needed time to get better in London. بۆیە کاتم پێویست بوو تاوەکو حاڵم باشتر بێت. The weeks passed. هەفتەکان تێپەڕین and we began to know Magwitch better. ئێمە باشتر ماگویچمان ناسی شارەزای بوون. Magwitch and I have talked a lot. من و ماگویچ زۆر قسەمان دەکرد. Herbert said, Herbert گوتی. He told me that he used to be married. ئەو گوتی کە من پێشتر خێزاندار بووم هاوسەرگیریم کردبوو. And that his wife was very rough. بەڵام ئەو بوو کە هاوسەرەکەی زۆر خراپ بووە. Years ago she had a fight with another woman. چەند ساڵێک لەمەوبەر شەڕی کردووە لەگەڵ ئافرەتێکی دیکە and the woman died. ئافرەتەکە مردووە. They said it was murder. وتویانە کە ئەوە کوشتار بووە. قەتل بووە. ئەو ئافرەتەی دیارە کوشتیە. I looked at Herbert in horror. من بە ترسەوە سەیری هەربەتم دەکرد. She was put in trial. Trial واتە دادگایی. ئەو دادگایی کرا. Herbert went on. Herbert بەردەوام بوو لە قسەکردن. But Mr. Jaggers was her lawyer. بەڵام Mr. Jaggers پارێزەری ئەو بوو. And she did not go to prison. هەر بۆیە ئەو نەچوو بۆ زیندان. واتە Mr. Jaggers ڕزگاری کرد. What happened to her? I asked. گوتم باشە ئەو چی بەسەر هات؟ She disappeared. ئەو ون بوو ئەو ئافرەتە ون بوو with her young daughter about 20 years ago. نزیکەی 20 ساڵ لەمەوبەر ئەو لەگەڵ کچە گەنجەکەی خۆی بوون بوو. Magwitch was very upset since he loved the child very much. Magwitch زۆر نیگەران بوو چونکە منداڵەکەی زۆر خۆش دەویست کچەکەی خۆش دەویست. He never saw them again. ئەو دووبار ئەوانی نەبینیەوە. 30 years ago, I asked slowly. پرسیار گوتم 20 ساڵ لەمەوبەر. Yes, Herbert answered. Herbert جوابی دا بەڵێ. And I think you became important to him. Then because you were about the same age as his own child. گوتی لەبەرەوەیە تو لە هەمان تەمەنیوی لەبەر هەندێ باەخت پێت دە تۆ گرنگی لەلای ئەو. I thought for a moment. چەند ساتێک بیرم کردەوە گوتم I think Abel Magwitch could be Stella's father. گوتم لەوانەیە Abel Magwitch باوکی ئستێلا بێت لەوانەیە. As soon as I had the strength هەر کە توانە و هێزم هەبوو I went to talk to Mr. Jaggers. چون بۆی قسە لەگە Mr. Jaggers بکەم.
I told him everything I knew. هەموو شتێک کە دەمزانی بۆیم جێراوەتە سەبارەت بە ماگویچ ئەوانە. And the things I had guessed, ئەوەی کە خەیاڵم بۆی دەچوو. Then I said, دواتر گوتم, some very sad things have happened to these people. وتمان دەشتی خەمناک بەسەر ئەو کۆمەڵە کەسەدا هاتووە. I think we should tell them the truth. پێم وابێ ئێمە پێویستە ڕاستیەکەیان پێ بڵێن. Your guesses may be correct, said Mr. Jaggers. بەرە جاگەرز گوتی خەملاندنەکانت یان بۆچوونەکانت لەوانەیە ڕاست بن. But do you think the truth would help any of them now? بەڵام تۆ پێت وایە ئەو ڕاستیە کە لێزانی یارمەتیوان دەدا ئێستا واتە بێکۆ بنەوە خێزانەک. Would the truth make the mother happy? ئایا ئەو شتە واقعی ڕاستیە وا دەکات کە ئەو دایکە دڵی خۆش بێت؟ Or the father یان باوکەکە؟ Or the child یان منداڵەکەیان؟ I thought of Stella. من بیرم لە ئستێلا دەکردەوە. Although she was the daughter of the prisoner. هەرچەندە ئەو کچی زیندانیەک بوو. She now had a proud husband from a rich family. ئێستا ئەو هاوسەرگیری دەکات لەگەڵ پیاوێک لەگەڵ مێردەکەی کە مێردەکەی پیاوێکی دەوڵەمەند و لەخۆباییە. If she discovered the truth, ئەگەر ئەو ڕاستەکەی بۆ دەرکەوێت, it would be a disaster for her. بۆوی دەبێتە کارەسات. Mr. Jaggers was right. بەرە جاگەرز قسەکانی ڕاستی دەکرد. The time had come. کاتەکەی هاتبوو for me to leave the country with Magwitch. کاتەکە کاتی ئەوە بوو کە لەگەڵ ماگویچ وڵاتەکە جێ بێڵین بڕۆین. طبعا بڕیارەکان ئەوە بوو کە ماگویچ ببن بۆ فەڕەنسا یان بۆ ئەڵمانیا بۆی سەلامەت بێت لە ئینگلترا نەمێنێ. We had bought a rowing boat. Rowing boat واتە ئەو بەلەمەی کە بە سەوڵ لێدان دەڕوات بە دوودار دەڕوات ئەو پێ دەڵێن rowing boat. And knew about a ship that was soon leaving London to go to Germany. وهروە زانیاریمان بیستی و سەبارەت بە کەشتیەک کە بەو زوانە دەڕۆیشت بەرەو ئەڵمانیا. One morning بەیانیەک Magwitch Herbert and I Magwitch و خۆم لەگەڵ هەربەتی went to the river and climbed into the small boat. چوین بۆ ڕووبارەکە و سواری بەلەمە بچووکەکە بووین. As we started our journey کە دەستمان کردە گەشتەکەمان Magwitch spoke to me in a gentle voice. ماگویچ بە دەنگێکی نەرمونیانەوە قسەی لەگەڵ کردم. If everything goes well, کتێک هەموو شتێک باش بڕوات, you will be a truly free man soon. تۆ بە زووی دەبیە کەسێکی ئازاد بە تەواوی. I told him پێم گوت. We travelled slowly down the river all day and far into the night until we finally stopped at the river's edge. دەڵێت We travelled slowly down. بە هێواشتیەوە گەشتەکەمان دەست پێ کرد لە ڕووبارەکە all day بە تەواوی ڕۆژەکە. Far into the night بە تەواوی شەوەکەش گەشتمان کرد until we finally stopped تا لە کۆتاییدا وەستاینە چێندەر at the river's edge لە لێواری لە کەندەڵان یان لە لێواری ڕووبارەکە وەستاین لە کۆتاییدا. We now had to wait for our ship. ئەو کاتە پێویست بوو چاوەڕوانی کەشتێکەمان بکەین. Several hours later, چەندین کاتژمێر دواتر یان سەعات دواتر, I saw the ship. من کەشتێکەم بینی. And we quickly started to row towards it. Row واتە سەوڵ لێدان یعنی ڕۆیشتن لەم. بە خێرایی و دەستمان کرد بە ڕۆیشتن بەرەو کەشتێکە. As we got nearer the huge ship, کە نزیکتر بووینەوە لەو کەشتێ گەورەیە, I could see the big paddles. Paddle بەمانەی سۆڵ. Paddle سۆڵی کەشتیان گەورەترە. Turning rapidly and noisily. بینیم کە سۆڵەکانی زۆر بە خێرایی و بە دەنگەدەنگە و دەجوڵان. I then saw a boat moving behind us. دواتر بینیم بە لەمێک لە پشتیمەوە دەڕۆیشت. Soon I realized with horror. زوو هەستم بە ترس کرد that it was following us closely. هەست پێ کرد کە بە نزیکە لێمان و تاقیبمان دەکە بە دوامان کەوتووە.
I could see 4 men in it. بینیم 4 پیاوی لەسەر بوو بەلەمەکە. And one was shouting. Shout واتە هاوارکردن. یەکێک لەوانش was shouting هاواری دەکرد. You have a man called Able Language in your boat. کەسێک هاوار دەکرد گوتی پیاوەکتان لەگەڵە بە ناوی Able Language. Stop and give him to us. گوتی بۆستن و تسلیمانی کەم بمان ئەو پیاوەمان بدەنێ. Both boats were very near. هەردوو بەلەمەکان زۆر نزیک بوون. The frightening paddles now. وهروە پەیدانەکان ترسنەر بوون. Suddenly Language stood up. لە ناکەوە Language هەڵسایەوە and pointed to one of the men in the other boat. ئاماژەی بۆ یەکێک لە پیاوەکان کرد لە بەلەمەکەی دیکە. Campison, Language shouted. Language هاواری گوتی Campison لێرەیە. He reached forward and pushed the man into the water. Reached towards بەرەو پێشەوە ڕۆیشت and pushed the man into the water. پاری بە پیاوەکە بوونە بۆنەو ئاوەکە. At that moment, our boat was hit by the paddles. لە ناکاو بەلەمەکەمان لێدرا بۆ هۆی سەوڵەکانەوە بۆی پادڵەکانەوە. We too were thrown into the water. ئێمەش بە هەمان شێوە کەوتونە ناو ئاوەکەوە. Minutes later, we were all pulled into the other boat. دواتر هەمومان ڕاکێشراین بۆ ناو بەلەمەکەی دیکەوە. But the paddles had hit Language and he was badly hurt. بەڵام پادڵەکەی واتە سەوڵەکەی بە خراپی ئازاری ماگوچیدا بوو. As for Campison, he was lost in the water. وارۆ Campison لەناو ئاوەکە ون بوو and was never found. نەمان دۆزیەوە واتە Campison مرد نەمان دۆزیەوە. Language was put on trial. Language بردرا بۆ دادگایی and was sentenced to death by hanging. Sentenced واتە حکم درا. Language حکم درا بەچە to death by hanging. حکمی مردنی بەسەر سەپێنرا بەهۆی هەڵواسینەوە. However, he was very ill. هەرچەند ئەو زۆر نەخۆش بوو and was sent to a hospital first. سەرەتا ئەویان نارد بۆ نەخۆشخانە. I visited him there every day. هەموو ڕۆژێک من سەردانیم دەکرد. But it was clear to me that he was going to die very soon. بەڵام دیار بوو کە ئەو بە زوویی بەتەماو بوو بمرێت. خەریک بوو بمرێت. Dear boy, he whispered. دەیگوت سە dear boy یعنی کوڕە ئازیزەکەم گویان ئازیز. He whispered one day. ڕۆژێکیان بە چرپەچرپەوە پێی وتم Thank you for everything you've done for me. گوتی سوپاس بۆ هەموو شتێکت کە بۆ منت کردووە. It means a lot to me. ئەو بۆ من زۆر ئەو شتانە. Dear Language, I have something to tell you, I said quietly. بەهێمنیەوە پێم گوتم Dear Language, شتێکت پێ بڵێم. Years ago you had a daughter. چەندین ساڵ لەمەوە بەر تۆ کچێکت هەبووە. Who you loved and lost. تۆ ئەو کچەت خۆش ویستوە and lost. ئەو کچەت ون کردووە. I said slowly بەهێواشەوە پێم گوت I want you to know that she's alive and is a beautiful lady. دەمە پێت بڵم کە ئەو زیندووە و ئێستا خانمێکی جوانی لێ دەچووە. And I'm in love with her. منیش ئەو کچەم خۆش دەوێت. Able Language had very little strength left. Able Language زۆر کەم هێزی لەبەرداما بوو. But he picked up my hands and kissed them. بەڵام ئەو بوو دەستەکانی منی بەرز کردەوە و ماچی کردن. He smiled and then closed his eyes forever. دواتر smiled زەردەخەنەیەکی کرد and closed his eyes forever. بۆ هەمیشە چاوەکانی داخست. واتە died یعنی مرد. Okay, this was all of the episode 9. Okay, now we're going to answer the questions from the activity book. دێن پرسیارەکانی activity book هەڵ دەکەین قوتابیان. چەند پرسیارێک لە activity bookمان دیاری کراوە بە شێوەی هەڵبژاردن. Okay, so I want you open your activity books. کتابی چاڵەچەکەتان بکەنەوە قوتابیان. And go to page 76. Okay, بڕۆ لە پەرە 76. Let's answer the questions. Match sentences part 1 to 7 and A to G.
دەڵێ ڕستەکان لە 1 بۆ 7 لە ئەی بۆ جی بگەێنە بۆ ئەوەندە بیانگەێنە. Very good. Number 1. At Miss Havisham's, again, Pip told her how he had hurt him. أو وڵامە گوتمان وڵامی ئێوە خۆشی کاکرا دوو. He went on to tell Stella about his love for her. Pip بەردەوام بوو لە قسەکردن گوتی ئێستەڵای کە من بەردەوامم لە خۆشویستنت. The answer is A. But she told him that she was about to marry Bentley Drum. بەڵام ئێستەلا گوتی من خەریکم هاوسەرگیری لەگەڵ Bentley Drum دەکەم. 3. Back in London, بگەڕێنە بۆ London, Pip learned that Campison was probably looking for Magwitch. Pip بۆی دەرکەوت کە Campison خەریکە بە دوای Magwitchدا دەگەڕێت. The answer is G. And that Magwitch wanted to leave soon and find safety. بەڵام Magwitchش خەریک بوو دەڕۆیشت بۆی سەلامەتی بدۆزێتەوە. Number 4. When Jaggers invited Pip to dinner, soon after that, کە Jaggers Pipی داوەت کرد دواتر چ ڕوویدا؟ He learned that the lawyer's servant, Molly, was Stella's mother. بۆی دەرکەوت کە مۆڵی کە خزمەتکارەکە مستر جاگەرزە لە ئەسڵدا داکی ئستێڵایە. 5. Jaggers also told Pip that Miss Havisham wanted to talk to him. Jaggers گوتی کە Miss Havisham دەوێت قسەت لەگەڵ بکات. The answer is F. And so he traveled back to see her again the next day. بۆیە گەڕا و کەشتەکەی دووبارە کردەوە بۆی دووبارە ببینێتەوە. Number 6. The old lady was very upset and sorry that she had hurt Pip. Miss Havisham زۆر داوەلێبردنی کرد کە ئازاری پیپی داوە. The answer is B. And she was also very sorry that she had made Stella the cold person that she was. گوتی داوەلێبردنیش دەکەم کە ئستێلام کردوتە ئەو کچە سارد و سڕا. 7. Because she was very upset چکە زۆر دڵتەنگ بوو, she fell to the floor by the fire. لە نزیک ئاگرەکەەوە بەربوویەوە Miss Havisham. Number 7. The answer is D. Her dress caught fire and she later died from the terrible burns. ئەو بوو ئاگری گرت سوتا بەڵام دواتر چ بوو بۆی برینە سەختەکانیەوە گیانی لەدەستدا. Let's go to question B. Part B, بەشی B. بە هەمان شێوە. From number 8. Back in London, Pip learned that لە London Pip بۆی دەرکەوت کە the answer is M. Magwitch had been married to Molly and that he was therefore Stella's father. بۆی دەرکەوت کە Magwitch هاوسەری مۆڵی بووە و هەروەها دەکا باوکی ئستێلا بووە. 9. Number 9 is J. Pip wanted to tell the truth about everything to everyone. Pip ویستی ڕاستەکان بە هەمویان بڵێت. بەڵام چ بوو؟ But Jaggers warned him that the truth could not help Magwitch or Molly or Stella. بەڵام ئاگاداری کرد و گوتی ئەو شتە واقعە ڕاستیە یعنی دڵیس کام لەو سیانە خۆش ناکە. Number 10. Soon after, the answer is H. Soon after that, دوای ئەوە, Magwitch, Herbert and Pip traveled slowly down the river. بەهێواشی ئەو سەیان گەشتیان کرد into the boat بۆ ناو بەلەمەکە. They had bought ئەو بەلەمەیکە کڕیبیان وڵامەکە گوتمان H. And then they waited in the dark for Magwitch's ship to arrive. شوێن شتاری چاوەڕێی کەشتێکەی Magwitchiان دەکرد بێت. Number 11. The answer is L. Okay. When they saw the ship, کەشتەکەیان بینی, they quickly started rowing towards it. بەرەو کەشتەکە خەریک بوو دەڕۆیشتن. But then Pip realized that a boat with 4 men was following close behind. بەڵام Pip هەستی کرد کە 4 پیاو لەناو بەلەمەکی دیکەن و تاقیبیشان دەکەن. 12. The answer is N.
One of the men was Campison. یەک لە پیاوەکان کەمپیسن بوو زیندانی دووەم. And in the fight that they then started under the ship's dangerous paddles, دوای لەژێر سۆڵی کەشتێکە شەڕیان کرد چڕوویدا. He was killed and Magwitch was badly hurt. Campison کوژرا لەوێ هەروەها Magwitchش بە خراپی بریندار بوو. 13 is K. 13 is K. Magwitch was sentenced by the court to hang. Magwitch حکمی وی بەسەردادرا کە hang بێنی هەڵواسرێت. But because of his injuries, بەڵام بەهۆی برینەکانیەوە, he was already close to death and was sent to hospital. بۆی برینەکانم ناردرا بۆ نەخۆشخانە پێشەوەی دەسەدارە بدرێت. 14 is I. There Pip told him about his beautiful daughter. لەوێ Pip سەبارەت بە کچە جوانەکەی خۆی پێیگوت. The woman that Pip loved. ئەو ئافرەتەی کە Pip خۆشی دەویست. And the old man kissed Pip's hands, smiled, closed his eyes and died. ئەو دەستەکانی پیپی ماچ کرد، چاوەکانی داخست هەروەها مرد. This was all for today's lesson. بریتی بوو لەوانەی ئەوڕۆمان. تاوانی داهاتوو بەخواتان دەسپێرم، خواتان لەگەڵ.